બધાને નમસ્કાર. યાલી મદદ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય સ્વામિનારાયણ અને જાંબો તમે આફ્રિકાથી આવતા હોય તો. ફ્રેઝર હેલ્થ તરફથી આવેલા ડૉક્ટર ઇંગ્રિડ ટાયલર, જય ઉમંગ યાજ્ઞિક અને મુસ્તફા અહમદ તરફથી તમારું ખાસ સ્વાગત કરીએ છીએ. આજે તમને COVID-19 વિશે સમજાવવામાં આવશે કે તમારે શું જાણવાની જરૂરિયાત છે. ડૉક્ટર ઇંગ્રિડ ટેલર COVID-19 વિશે તમને સમજાવશે અંગ્રેજીમાં અને જુઈ ઉમંગ યાજ્ઞિક તમને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી આપશે. આ કાર્યક્રમ બાદ તમને કાંઈ પણ સવાલ હોય તો જરૂર પૂછજો. ડૉક્ટર ઇંગ્રિડ અને જુઈ ઉમંગ યાજ્ઞિક તમને જરૂર ખુલાસો આપશે. તો રજૂ કરીએ છીએ ડૉક્ટર ઇંગ્રિડ ટાયલર અને જય ઉમંગ યાજ્ઞિક. So it's basically welcome to everyone. We from Fraser Health, Dr. Ingrid Tyler from Mustafa Ahmed and myself, we are here to welcome you and answer all of your questions related to COVID-19. And after the session is over, we are open for any queries that you might have in terms of COVID-19, and we will be happy to answer all of your questions. So yes, it's Dr. Tyler, please. Wonderful. Well, thank you so much to everyone who's taken time out of their day to join us today. જે લોકો બધા આ સેશન માટે આવ્યા છે એમના માટે ખૂબ આભાર. As noted, I'm going to just give some very brief information about COVID-19 vaccines, and answer some of the common questions that I regularly get. અહીંયા આગળ તમને COVID-19 વિશે જેટલા બી ક્વેશ્ચન્સ હશે, જેટલા સવાલો હશે એ તમને ડોક્ટર ટ્રાય કરશે પૂરેપૂરી મદદ કરવાનો. જે કોમન ઇન્ફોર્મેશન છે, જે સામાન્ય તમને જાણકારી જોઈતી હોય COVID-19 વિશે એ તમને આજે આપવામાં આવશે. But I am hoping to spend most of the time today answering your questions. તો તમારા જેટલા બી પ્રશ્નો હશે એ ડોક્ટર તમને એનો પૂરેપૂરો જવાબ આપવાનો ટ્રાય કરશે. So when the time comes, hopefully you will be able to ask your questions by unmuting your microphone or even writing them in the chat at any time. And we obviously have lots of translation support here to make sure you get the information you need. એમનું તમને સમજાવવાનું પતી જાય પછી તમારા જે બી પ્રશ્નો હોય એ તમે ક્યાં તો પૂછી શકો છો તમારું માઇક અનમ્યુટ કરીને, ક્યાં તો તમારી સામે જે ચેટ બોક્સ છે એમાં તમે લખી શકો છો અને અહીંયા અમને દેખાશે. Excellent. So thank you very much. So I want to start by just reminding everybody that COVID vaccines are safe and effective. They've now been around for more than 6 months, and we are learning a lot about the vaccines. We know that although they were developed quickly, all the safety steps were taken, and even as we're rolling them out in the population, ongoing monitoring for safety is occurring. COVID-19 વિશે જે બી અત્યારે ઓલમોસ્ટ 6 મહિનાથી જેટલી બી શોધખોળ ચાલી રહી છે અત્યારે, હવે બધા એકદમ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે કે આ વેક્સિન બધા માટે લેવા માટે ઓકે છે. એ બધા માટે સેફ છે. The vaccines we have in Canada, primarily Pfizer and Moderna, are very effective. We saw this in the third wave of COVID that happened in April. We had limited hospitalizations and deaths, largely thanks to vaccination during our third wave. કેનેડામાં જે સૌથી કોમન વેક્સિન છે ફાઇઝર અને મોડર્નાના, એ બંને વેક્સિન તમે લેવા માટે એકદમ સેફ છે, એમાં કોઈ જ તકલીફ થતી નથી. અને કેનેડામાં જે એપ્રિલમાં થર્ડ વેવ આવેલું એમાં જેટલા લોકોએ ફાઇઝર અને મોડર્નાના વેક્સિન લીધેલા એ લોકોને સારું રહ્યું છે અત્યાર સુધી. And millions of people have already been vaccinated. But we have more work to do. COVID does transmit relatively easily between people, and to reach our herd immunity
or community immunity, we are encouraging every single person out there who's eligible and able to have the vaccine to get vaccinated with 2 doses as soon as possible. કોવિડ હજી બી ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે છે, કમ્યુનિટીમાં બી સ્પ્રેડ થઈ શકે છે, એટલે અત્યારે બધાની અરજી એવી છે કે બંને ડોઝિસ વેક્સિનના લેવા જરૂરી છે. So we know that the vaccine is safe for people with many different conditions. The vaccine is safe for breastfeeding and pregnant women, and you do not need to put off getting vaccinated if you're planning on getting pregnant. તમે પ્રેગ્નન્ટ હો કે તમે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતા હો, તમે કોઈ બી સિચ્યુએશનમાં તમારી તબિયત જેવી બી હોય, તમે આ વેક્સિન લઈ શકો છો, એ સેફ છે. The vaccine is safe for most common medical conditions and the medication you take with those conditions. So if you have diabetes or high blood pressure or arthritis or depression, those conditions and the medication associated with those conditions, none of those interact with the COVID vaccine, and you should get vaccinated. તમને નોર્મલ બીમારીઓ હોય, ડાયાબિટીસ, બીપી, આર્થરાઇટિસ, એ બધી કન્ડિશનમાં તમે જે દવાઓ લેતા હો, એ દવાઓની કોઈ બી આડઅસર, એટલે તમે આ વેક્સિન લો તો એ દવાઓ તમે ચાલુ રાખી શકો છો. તમને એ બીમારીમાંથી કોઈ બી હોય તો તમને આ વેક્સિનની કોઈ આડઅસર થતી નથી. In fact, with a number of common medical conditions, your COVID risk might be higher than someone without asthma, for example. So we are encouraging people who have any number of relatively common medical conditions to get vaccinated as soon as possible. તમને બીમારી અસ્થમા જેવી જો બીમારી હોય તો તમારે જે રિસ્ક હોય છે એ તમારા કેસમાં વધી જાય છે, એટલે તમે વેક્સિન લો તો તમારા માટે વધારે સારું છે. તમે વેક્સિન ના લો તો તમને, બીકોઝ કે તમને આ બધી બીમારીઓ છે, તમને કોવિડની અસર પહેલી થશે. So COVID vaccine, though, like every other medical procedure or medication that a person might take, is not without side effects. The most common side effect is pain in your arm for 2 or 3 days where you get vaccinated. આ વેક્સિનની આડઅસરમાં સૌથી જે સામાન્ય રીતના દેખાય છે એ તમે જ્યાં વેક્સિન લીધું હોય એ હાથ ઉપર એની આજુબાજુનો જે એરિયા હોય ત્યાં આગળ દુખાવો થાય. એના સિવાયની બીજી કોઈ આડઅસર બી હોઈ શકે છે, જે હવે ડોક્ટર આપણને કહેશે. It's also relatively common to feel like you have a little bit of a cold or a flu a few days after being vaccinated. People may get fever, tummy ache, headache, muscle ache. This is actually your body generating an immune response to the vaccine. હાથમાં જ્યાં તમે લીધું હોય વેક્સિન, એમાં દુખાવા સિવાય બીજી જે આડઅસર થઈ શકે છે એમાં આવે છે શરદી, ઉધરસ, તાવ, અને ઘણીવાર તમને પેટમાં દુખાવો થાય, તમને હાડકામાં દુખાવો થાય, પણ એનો મતલબ એ છે કે એ વેક્સિન તમને અસર કરી રહ્યું છે. So although it is actually impossible for you to catch COVID from the COVID vaccine, your body might react as though it's seen a cold or a flu or COVID out there and generate that fever and those muscle aches and those symptoms as it's creating the antibodies against the COVID virus. એટલે બેઝિકલી જો તમે વેક્સિન લો તો એનાથી એના જે એન્ટીબોડીઝ તમારા શરીરમાં જાય એ તમને રેડી કરે છે કે કોવિડ તમને થવાનું નથી, પણ ના થાય એના માટે આ બધી વસ્તુઓ તમને અત્યારે થશે. ઇટ ઇઝ તમને બતાવવા માટે કે આ કોવિડ નથી, પણ તમને કોવિડથી બચવા માટે આ વેક્સિન આપેલી છે, એટલે તમારી બોડીમાં એન્ટીબોડીઝ બની રહી છે જે તમને કોવિડથી બચાવશે. And it is possible to get an allergic reaction to the vaccine, like one might get to antibiotics or other medications. When you go for your vaccine appointment, everybody
stays there for 15 to 30 minutes after the appointment in case you get an allergic reaction, because there are trained medical professionals on site to help you if you happen to be one of those rare people who get a allergic reaction. So that is definitely possible, but we have people on site and precautions in place to be able to help if an allergy occurs. આનાથી કોઈ એલર્જી થઈ શકે છે, એટલે તમે જ્યારે વેક્સિન લેવા જાઓ ત્યારે એ લોકો તમને 15 થી 30 મિનિટ સુધી ત્યાં બેસવાનું કહે છે. આમ નોર્મલી આમાં કંઈ બહુ થતું નથી હોતું, પણ કદાચ તમને કોઈક એલર્જી હોય, કોઈક એલર્જીક રિએક્શન આવે તો તમે જે સેન્ટરમાં જાઓ છો વેક્સિન લેવા ત્યાં આગળ મેડિકલ ટીમ હોય છે. તમને કંઈ બી આડઅસર થશે તો તમને ત્યાંના ત્યાં એ લોકો સારવાર કરી આપશે. And there are a couple of very rare safety signals that have emerged related to these vaccines over the last several months. The good news is that these are emerging because the vaccine is so highly regulated. And we catch these so early because we're watching it so closely. In fact, watching closer than many other similar procedures or medications that may be out there. So we know about these things because there's so much scrutiny. You may remember with AstraZeneca, a really important safety signal was called VIT. And this tended to impact younger women. At this point in time, we don't have much AstraZeneca supply. So this particular safety signal is less of a concern for us in Canada. So તમે અત્યાર સુધી જોયું હોય તો એસ્ટ્રાઝેનેકા જે હતી, જે વેક્સિન સૌથી પહેલા આવી હતી, તો કેનેડામાં જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ છે એ બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે. એટલે એસ્ટ્રાઝેનેકા જ્યારે આવી ત્યારે વિટ કરીને એક સ્ક્રુટીની ગાઈડલાઈન હતી. એટલે એમાં એવું થયું હતું કે જે છોકરીઓ હોય છે એ લોકોને વધારે અસર કરતી હતી, પણ બીકોઝ કે આપણે અહીંયા આગળ બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ છે કાયદા કાનૂન, એટલે આપણે એ રોકી શક્યા છે. અને અત્યારે જે પ્રમાણે બધું વધી રહ્યું છે આગળ, જે પોઝિટિવ ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે, બધા સારી વસ્તુઓ થઈ રહી છે, એ કારણ કે આપણે કેનેડામાં બધી જ વસ્તુઓને બરાબર ટેસ્ટ કરી અને પછી જ આગળ જવા દઈએ છે. Another safety signal that is emerging is related to some heart issues, some inflammation around the heart that is being recognized in younger people. The good news, such as it is about this one, is that it is very treatable. And the consequences are rarely severe. It's very treatable if you know what to look for and seek medical attention. અત્યારે ઘણા લોકોને એવી ફરિયાદ હોય છે કે એમને આપણા હાર્ટની આજુબાજુ સોજો લાગે છે કે દુખાવો થાય છે. એટલે એ બધી વસ્તુઓ બી અત્યારે એની ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે, તમને મળી શકે છે. એટલે તમને ખબર પડે અને તમારા જે ડોક્ટર હોય કે તમારી પાછળ જે ટીમ હોય એમને તમને સારવાર એ લોકો આપી શકે છે. All the various side effects and more severe safety signals with the COVID vaccine are still much, much less common than the serious side effects, hospitalizations, and death that we have been experiencing as a society from COVID itself. The benefits of vaccination far, far, far outweigh the risks, especially if you are older, have other medical conditions, or are living or working in crowded settings. અત્યારે જોવા જઈએ તો કોવિડની જે આડઅસરો છે એ એકચ્યુઅલ તમને કોવિડ થાય એના કરતાં ઘણી ઓછી છે. જ્યારે કોવિડ એકદમ ટોપ પર હતું ત્યારે જે લોકોની મૃત્યુ થઈ કે જે લોકોને હોસ્પિટલાઇઝેશન થયા
એ વખતનું અને અત્યારની તમે જોવા જાઓ તો જે આડઅસર છે એ માપની છે, પણ તમે જો વેક્સિન ના લો અને તમને જો કોવિડ થાય તો એની અસર વધારે હાનિકારક છે. And the vaccine does more than just protect you. It can protect you from passing it on to others who may not be able to be vaccinated, such as our young people. And so it protects everyone you come in contact with, including yourself and your community. તમે કોવિડનું વેક્સિન લો તો તમે એ કોવિડને સ્પ્રેડ થતા રોકી શકો છો, કારણ કે હજી બી જે આપણા છોકરાઓ છે, નાના છોકરાઓ છે, એ લોકોને વેક્સિન નથી મળી રહ્યા, 12 વર્ષથી નીચે જે છોકરાઓ છે, એટલે તમે વેક્સિન લો તો તમે એ લોકોને પાસ ઓન નહીં કરી શકો, તમારે ત્યાં એ સ્ટોપ થઈ જશે, એટલે વેક્સિન લેવું જરૂરી થઈ જશે. So at this time, if you have not yet had your first dose of vaccine, you can walk into any of our clinics at your convenience to get that first dose. તમારામાંથી જેને બી હજી પહેલો ડોઝ લેવાનો બી બાકી હોય તો તમે તમારી આજુબાજુના કોઈ બી કોવિડનું જે વોક ઇન ક્લિનિક હોય તમે ત્યાં જઈ શકો છો. This is much easier now than it may have been 2 or 3 months ago. So please do go to a clinic if you have not had your first dose. Bring any unvaccinated friends or family with you, and we can assess you and give you that dose right then and there. You still have the option of registering or booking online for either your first or your second dose if you still need to get your second dose organized. તમારે જો હજી તમારે પોતાને પહેલો ડોઝ લેવાનો બાકી હોય કે તમારા ફેમિલીમાં કોઈને બાકી હોય, તમારા મિત્રોમાંથી કોઈને બાકી હોય, તો તમે બધા તમારી પાસેના વેક્સિન સેન્ટરમાં જાઓ, વોક ઇન ક્લિનિકમાં જાઓ અને તમે પહેલો અથવા તો બીજો ડોઝ તમારે બાકી હોય તો તમે એ અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ કાં તો તમે ત્યાં જઈ અને તમે તમારો ડોઝ લઈ શકો છો. Now, language concerns could language barriers could be a concern if you're walking into a clinic or phoning to make an appointment. At most of our clinics, at most times, we have people who speak multiple languages, or we can get a translator arranged either on the phone or in person within short order. તમને એવું લાગતું હોય કે તમારે લેંગ્વેજના પ્રોબ્લેમ છે, તમને ઇંગ્લિશ નથી ફાવતું એટલે તમે નથી જઈ રહ્યા, તો એ ડરવાની જરૂર નથી. તમને એવું લાગતું હોય કે તમને લેંગ્વેજમાં પ્રોબ્લેમ છે તો તમે ઇન્ટરપ્રિટેશન એટલે કે ગુજરાતી તમે બોલતા હો તો તમને એ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન સર્વિસ કોઈ જોઈતી હોય તો તમે ફોન ઉપર ક્યાં તો તમે અમારી મદદ લઈ શકો છો એના માટે. ફોન ઉપર બી ક્યાં તો તમે ત્યાં આવીને તમને સમજાવી શકીએ છીએ. તમારે જે કંઈ પૂછવું હોય તો એ અમે તમને એનો જવાબ આપી શકીએ છીએ. And if you're registering or booking your vaccine by phoning the provincial system, there are also options for multiple languages and translators available. તમે ફોન ઉપર જો અપોઇન્ટમેન્ટ લેતા હો તમારી વેક્સિન માટે તો જરૂરી નથી કે તમારે ઇંગ્લિશમાં જ બોલવું પડે. તમે ત્યાં આગળ બી જેટલા બી લોકો કામ કરતા હોય છે એમાં ઘણા બધા લોકોને બહુ બધી ભાષાઓ આવડતી હોય છે, એટલે તમારે એની ଚିંતા કરવાની જરૂર જ નથી. And my last point here is that everybody living in BC is eligible for free vaccine. You do not need a personal health number or BC care card. So if refugees, temporary foreign workers, students from abroad, even long-term visitors from other countries are eligible for vaccine in BC. Again, whether you drop in or phone to book an appointment, you don't need to have a PHN and translation support's available. તમે બીસીમાં રહેતા હોવ અને તમારી પાસે બીસી કેર કાર્ડ ના હોય કે તમારો પર્સનલ હેલ્થ નંબર ના હોય તો બી તમે જો બીસીમાં રહેતા હશો તો તમે વેક્સિન લઈ શકો છો. તમે ફોન ઉપર બી તમે આ લઈ શકો છો. તમે રેફ્યુજી સ્ટેટસમાં હોવ, સ્ટુડન્ટ તરીકે આવ્યા હો કે તમે બહુ મહિનાઓથી અહીંયા આવ્યા હો, તમે વિઝિટર થઈને આવ્યા હો, આ બધી સિચ્યુએશનમાં તમને બીસીમાં વેક્સિન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી શકશે. તમારે કશા એમાં પૈસા આપવાના નથી.
So that's it for me. Covers most of the common questions I get, but I'm very much looking forward to hearing what additional questions you have for me and doing my best to answer them. આ જે કોમન અત્યાર સુધીના જે સામાન્ય પ્રશ્નો અહીંયા આવ્યા છે એના બધા જવાબ ડોક્ટરે આપવાનો ટ્રાય કર્યો છે, પણ તમારે આમના સિવાય બી કોઈ બી પ્રશ્નો હોય તો તમે હમણાં અત્યારે પૂછી શકો છો અને એ તમને જવાબ આપી શકશે. We got સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે અઝમીના તરફથી કે ડેલ્ટા વેક્સિન છે એ કેટલું ખરાબ છે કે એની શું અસર થાય છે. So a question that is asked is how bad is the Delta variant in BC? What are the side effects of that and what are the precautions? Yeah, that's a good question. We have seen some Delta variant in BC, but not that much. We, every couple of weeks, Dr. Bonnie Henry releases the data on the various variants we see in the province. We've had a lot of UK variant and the South, the other one, the SA variant. Delta variant still is the least common. I think in the most recent numbers, it was about 10% of all our cases. We are quite well placed in terms of having vaccinated a relatively high proportion of our younger population compared to the UK, where they are seeing a lot of the Delta variant. So it's not a concern, but we are in a very good position compared to other countries we may see in the news right now as to limiting the spread of Delta variant. Again, vaccination plays a very big role in that, and your best protection right now is vaccination. So આ સવાલ સારો પૂછ્યો છે કે ડેલ્ટા વેરિયન્ટની પ્રોબ્લેમ જે અત્યારે છે એ કે કઈ રીતના થાય. તો બીસીમાં આપણે જોવા જઈએ તો ડેલ્ટા વેરિયન્ટ એટલું બધું નથી દેખાતું. ઓલમોસ્ટ 10% આપણા જે અત્યાર સુધીના જેટલા બી કેસીસ થયા છે એમાં ખાલી 10% લોકોને ડેલ્ટા વેરિયન્ટથી અસર થઈ છે. એટલે આપણે બીસીમાં ડેલ્ટા વેરિયન્ટથી ડરવાની જરૂર નથી. જે યુકે વેરિયન્ટ હતો એ હતો, પણ આપણે કેનેડામાં જોઈએ તો આપણે જેટલા વેક્સિનેશન્સ વધારે થશે, જેટલા લોકો વેક્સિન્સ લેશે, તો આ બધા વેરિયન્ટ્સની અસર ઓછી જ થવાની છે, વધવાની નથી. અને યુકેમાં આ વેરિયન્ટ્સ વધારે છે, પણ આપણે અહીંયા આગળ આ વેરિયન્ટ્સ બધા બહુ જ ઓછા છે. એટલે જેટલું બી અત્યારે થઈ રહ્યું છે, આપણે તૈયારી છે કે આપણે જે બી વેરિયન્ટ આવશે એને આપણે ડીલ કરી શકીશું એ લોકો સાથે. In terms of variants, it's very important to understand that the vaccine is highly effective. All the vaccines are highly effective against hospitalization, death, and other severe outcomes of COVID. So there's really no downside to the vaccination. We do hear that, there are vaccinated people who've gotten sick, or we may have had an outbreak in a facility where, a large proportion of individuals are vaccinated. But those people don't go to hospital, they don't die, and they don't get very sick. So from that perspective, vaccination is literally a lifesaver when it comes to protection against COVID and all its variants. અત્યાર સુધી જોવા જઈએ તો જેટલા લોકોએ વેક્સિન લીધેલી છે એ લોકોના કેસમાં હોસ્પિટલાઇઝેશન કે મૃત્યુનો આંકડો ખાસો ઓછો છે. જે લોકોએ વેક્સિન નથી લીધી એ લોકોના કેસમાં એ વધારે છે. એટલે વેક્સિન લેવું અનિવાર્ય છે. તમને અહીંયા અત્યારે બધા જ એવું કહી રહ્યા છે કે તમે વેક્સિન લેશો તો તમને જે અસર છે એ ઓછી થશે, તમારી વધશે નહીં. એટલે બધાને વેક્સિન લેવાની બધા કહી રહ્યા છે કે તમે વેક્સિન લો.
ઓકે, બીજો સવાલ પૂછવામાં આવે છે કે તમે ધારો કે તમે 2 એસ્ટ્રાઝેનેકા વેક્સિન લઈ લીધા હોય તો જરૂરિયાત છે કે તમે ફાઇઝર એન્ડ મોડર્ના પણ એઝ અ વેક્સિન બૂસ્ટર જરૂરત છે? So the question is, if you've taken first dose of AstraZeneca, then the booster dose, the second dose, can it be of Moderna or Pfizer, or do you need to take either of Moderna or Pfizer? You have a choice. So if your first dose was AstraZeneca, you continue in BC to have a choice as to whether you would want your second dose to be AstraZeneca or Pfizer or Moderna, an mRNA vaccine. Now, some of the reasons you may choose AstraZeneca is because if you have the AstraZeneca both times, you're less likely to have side effects from your second dose. And that important safety signal, the VIT, is much, much less likely with an individual's second dose than their first. So both of those are reasons you might choose AstraZeneca. You may also choose Pfizer or Moderna, an mRNA vaccine, after a first dose of AstraZeneca. NACI recently recommended that this choice may add some additional protection, but you will have, you're very likely to have more side effects with that combination. Now, I think it's really important for people to remember that when the scientists are talking about the kind of protection you get from these different products, they're talking about a small number of percentage points in studies that have not literally been done head to head to compare the products. So the headlines can be very confusing and they change from day to day. But right now, there's no one randomized controlled head-to-head study that has actually compared all of these 3 vaccines against each other. There are many studies out there that have done different vaccine effectiveness calculations in different combinations of people and populations. And the good news is that all of those show it's a highly effective vaccine. And whether one is a few percentage points more or less in any one study gets a lot of attention, but fundamentally, it's still good. It's still a good vaccine, and you still get good protection from whatever 2-dose schedule you end up having. So I think you need to make the choice that's right for you, but don't get distracted and delay vaccination because of some of those changing numbers that are being reported in the media. So સવાલ એવો હતો કે એસ્ટ્રાઝેનેકાનો ફર્સ્ટ ડોઝ લીધો હોય તો પછી તમે સેકન્ડ ડોઝમાં ફાઇઝર કે મોડર્ના કે એસ્ટ્રાઝેનેકા કયું વધારે સારું? એસ્ટ્રાઝેનેકા લીધો હોય અને તમે સેકન્ડ ડોઝ બી જો એસ્ટ્રાઝેનેકાનો લો તો તમારી જે આડઅસરો છે એ થોડી માપની હશે. પણ તમે જો સેકન્ડ ડોઝમાં ફાઇઝર કે મોડર્ના લેશો તો આડઅસર થોડી તમને વધારે લાગશે. એટલે તમને કદાચ તાવ આવશે કે શરદી ઉધરસ થશે, એ થોડું તેમને અસર વધારે લાગશે. પણ તમે એ બંને કમ્બાઈન કરી શકો છો. તમે એસ્ટ્રાઝેનેકાના બી બંને ડોઝ લઈ શકો છો. તમે એસ્ટ્રાઝેનેકા અને સેકન્ડ ડોઝમાં મોડર્ના અને ફાઇઝર બી તમે લઈ શકો છો. અત્યારે બધી જગ્યાએ રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે અને એ લોકો કહી રહ્યા છે કે બધા જ વેક્સિનની અસર સારી જ છે. તમારે અત્યારે જરૂરી એ વસ્તુ છે કે તમે વેક્સિન લો. તમે કયું વેક્સિન લો છો, તમે અત્યારે મીડિયામાં જોશો, તમે ન્યૂઝ વાંચતા હશો તો બધાનો તમને જે આંકડા મળે છે એ અલગ હોય છે. એટલે એના પર ધ્યાન ન આપો.
તમે અત્યારે તમે એ ધ્યાન આપો અને તમે એ મગજમાં રાખો કે વેક્સિન લેવાથી તમને કોવિડ નથી થવાનું, અને થયું તો એની આડઅસર એની તમને ઓછી થવાની છે. એટલે તમે તમે નક્કી કરી શકો છો કે તમારે કયા લેવા છે, પણ તમે કોઈ બી એસ્ટ્રાઝેનેકા લો, ફાઇઝર લો કે મોડર્ના લો, તમને એની અસર થવાની જ છે, તમને એનું જે પ્રોટેક્શન છે એ મળવાનું જ છે. એટલે તમારે બીજા કોઈ સવાલો હોય એના રિલેટેડ તો તમે અત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ એ લોકો રિસર્ચ કરી રહ્યા છે, પણ કોઈએ બી એવું નથી કીધું કે તમે એસ્ટ્રાઝેનેકા લીધા પછી મોડર્ના કે ફાઇઝર ન લઈ શકો. એટલે ત્રણેય વેક્સિન તમે લઈ શકો છો. પહેલા તમે એસ્ટ્રાઝેનેકા લીધી હોય તો એવું જરૂરી નથી કે તમારે બીજો ડોઝ બી એનો જ લેવો પડે. ખાલી ફરક એટલો જ છે કે તમે એસ્ટ્રાઝેનેકાનો જ બીજો ડોઝ લો તો તમને જે એની અસર છે, આડઅસર છે, એ ઓછી થશે. અને તમે મોડર્ના કે ફાઇઝર લો તો તમને એનું થોડું વધારે થશે. પણ એવું બી કહેવામાં આવે છે કે તમે ફર્સ્ટ ડોઝ એસ્ટ્રાઝેનેકા લીધું હોય તો સેકન્ડ ડોઝ તમે જો ફાઇઝર અથવા મોડર્ના લેશો તો તમને જે પ્રોટેક્શન છે જે એ તમને થોડું વધારે મળશે. પણ કોઈ બી જગ્યાએ એવું નથી કહેતા કે આમાંથી કોઈ બી વેક્સિન ખરાબ છે. એટલે કોઈ બી વેક્સિન તમારે લઈ શકો છો. સવાલ પૂછવામાં આવે છે કે તમે બે એસ્ટ્રાઝેનિકા લઈ લીધા હોય બાય ચોઇસ કે ત્યારે જ મળતા હતા, તો શું જરૂરિયાત છે કે ત્રીજો શોટ લેવો પડે? Okay, so the next question is, if you've taken 2 doses of AstraZeneca, do you need a third dose of either of Pfizer or Moderna? Right. Okay, good question. The answer is no. Currently, 2 doses of AstraZeneca is considered fully vaccinated, and you do not need an additional dose of vaccine at this time. તમારા જો એસ્ટ્રાઝેનેકાના 2 ડોઝ થઈ ગયા હોય તો તમે ફુલ્લી વેક્સિનેટેડ છો. તમારે મોડર્ના કે ફાઇઝરનો ત્રીજો શોટ લેવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારું કામ થઈ ગયું છે, તમે 2 ડોઝ લઈ લીધા છે. તો શું આ ડેલ્ટા વેરિયન્ટ્સની વાત થઈ છે, તો એનાથી આપણે સેફ છે બે વેક્સિન લઈ લીધા હોય તો? So if you've taken 2 doses of AstraZeneca, are we also safe from the Delta variant? Yes. So the issue, as I understand it, in the United Kingdom, where the majority of their vaccine supply is and was AstraZeneca, is that they have a low vaccine rate in their population, particularly among younger people, like the 20 to 30-year-olds. And that's what's driving a lot of the spread of the Delta variant in that population. It's not an ineffectiveness of the AstraZeneca vaccine, which, as I said, is the one that they are using primarily in the UK. સો યુકેમાં જે એસ્ટ્રાઝેનેકા ડેલ્ટા વેરિયન્ટ અત્યારે વધારે ચાલી રહ્યું છે, એમાં એવું છે કે જે યુકેમાં લોકો છે, સ્પેશિયલી 20 થી 30 વર્ષની વચ્ચે, તો એ લોકોએ વેક્સિન ઓછા લીધા છે. એટલે તમે કેનેડામાં જુઓ, બીસીમાં જુઓ, તો આપણે ત્યાં જેટલા લોકોએ વેક્સિન લીધા છે એ પર્સેન્ટેજ વધારે છે અને યુકેમાં એ ઓછો છે. એટલે એસ્ટ્રાઝેનેકા વેક્સિન ખરાબ છે કે અસર નથી કરતું એવું નથી. વેક્સિન એસ્ટ્રાઝેનેકા એટલી જ અસર કરે છે જેટલી કે મોડર્ના અને ફાઇઝર. એટલે તમારે હવે ડેલ્ટા વેરિયન્ટમાં અહીંયા આગળ તમે પ્રોટેક્ટેડ છો. તમે જો એસ્ટ્રાઝેનેકા લીધું હશે તો તમને ડેલ્ટા વેરિયન્ટથી અસર નહીં થાય, અને થશે તો એ માપની થશે. બીજો સવાલ છે આઝમીના શ્યામજી તરફથી. થેન્ક યુ આઝમીના. કે આપણે ખ્યાલ છે કે થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રીઝમાં, ઇન્ડિયા છે, આફ્રિકા છે, સાઉથ અમેરિકા છે, ત્યાં આગળ બધાને વેક્સિન મળ્યું નથી. તો ક્યારે એવું બનશે કે આપણે ત્યાં જઈ શકીએ કે એ લોકોને અહીંયા બોલાવી શકીએ? એ લોકોને હિસાબે એવું લાગે છે કે કોવિડની વાર લાગશે સાવ નીકળતા? So the question that she's asking is, the third world countries like South America, Africa, their people have still not got the COVID shot. So is it that it will take a long time for those countries to eliminate COVID? So basically they might have their families back there. So the travel perspective, whether they can go to their home countries or people from those countries will be able to come here, and when will COVID be eliminated from those countries?
So there's a few things to say. So as a public health physician, I can't use the word eliminate because there are very few diseases we've actually managed to eliminate in the history of mankind. Vaccines are very, very effective control of diseases. In this country, we've controlled measles, we've controlled mumps and rubella, we've controlled meningitis, we've controlled a lot of diseases that used to kill millions of people and children every few years. But we have not eliminated any of them. And there is no expectation that we will be eliminating COVID. We are going to be living with COVID for some time in the world and in British Columbia. We're hoping that through vaccination and other common sense behaviors, we will be able to limit the spread of COVID to the point that we're reasonable for us to get back to our regular activities, the same way we limit the spread of flu or colds or other respiratory diseases. But I just want to be very clear that either locally or globally, elimination, as I understand it in my public health world, of COVID is not the goal. We're really just wanting to control it and minimize spread. And like with measles, mumps, rubella, diphtheria, polio, tetanus, meningitis, all those other vaccine preventable diseases, they still exist, but the vaccines are very effective. And we're hoping to vaccinate enough people for COVID to get to the same place over time as we are with those other vaccine preventable diseases. And you're very right to point out that this needs to be a global effort. Importation of diseases from other countries where either the disease is more endemic or where they don't have the same levels of protection yet is of a concern for sure. All the travel related rules and vaccine passports and quarantine and who comes in and out of countries, that's far above the level that I work at. And I'm not in a position to make any guesses or suggestions about what those rules may be and what travel may look like globally. But I do know that here in BC, in the Lower Mainland, the more people we have vaccinated, if anybody was to bring COVID back from another country, it would have a hard time spreading in our families, communities, schools, or workplaces, the more people that are vaccinated. તો પૂછવામાં આવે છે કે ટ્રાવેલ અને ટ્રાવેલ પાસપોર્ટ ને બધું છે એક ફેડરલ ગવર્મેન્ટની જવાબદારી છે, ફ્રેઝર હેલ્થની કે મેડિકલ સાયન્ટિસ્ટ નથી. હવે અત્યારે બધી છૂટ મળી છે ફેડરલ ગવર્મેન્ટ તરફથી, તો બધા પંખી નીચે મૂડવા મળશે. તો 2 ડોઝ લઈ લીધા હોય અને ધારો કે ઇંગ્લેન્ડ જવું હોય કે ગ્રીસ જવું હોય કે ઇન્ડિયા જવું હોય, તો કેટલું સેફ છે કે નહીં? So in continuation to what the question was before, Translated my answer to so the question? it's like in continuation to Okay. that question, where you said that travel related thing. Yeah. So if you have taken 2 doses here in BC, is it safe to travel to the third world countries or say India or any other country? Is it safe to travel for them, those who have taken 2 doses of either of those vaccines? Can we translate my first answer first and then I'll answer that question? Sure. Is that okay? Sure. By all means. Okay, so the third world countries. Okay, તો ક્વેશ્ચન જે પૂછ્યો હતો ફોર થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રીઝ કે આફ્રિકા છે કે સાઉથ અમેરિકા છે કે એ બધી કન્ટ્રીઝમાં કોવિડના વેક્સિન અત્યારે ઓછા છે,
આપણે અહીંયાની વાત કરીએ કે આખી દુનિયાની વાત કરીએ તો કોવિડ કે કોઈ બી એવો મેજર બીમારી હોય તો તમે એને રોકી નથી શકવાના. તમારા હાથમાં જે છે એ કે તમે એને કંટ્રોલ કરો, તમે એને આગળ વધતા રોકો, પણ કમ્પ્લીટલી એને પૂરેપૂરી રીતના બંધ થઈ જશે કે કોઈને નહીં થાય એ હજી અત્યારે કોઈના બી માટે કહેવું અઘરું છે. એટલે આપણા હાથમાં અત્યારે એ જ વસ્તુ છે કે તમે આખી દુનિયામાં આપણે જેટલા લોકો વેક્સિનેટેડ હોઈશું તો દુનિયામાં કશે બી કોઈ બી ખૂણામાં જે લોકો રહે છે એ લોકો પોતે પોતાની જાતે એ સમજે કે વેક્સિન લેવાનું જરૂરી છે, એ લોકો વેક્સિનેટેડ થાય અને એ લોકોના નોર્મલ એક્ટિવિટીઝ જે હોય રોજ બેરોજનું તમે જે કરતા હો એ બધી વસ્તુઓમાં તમે ધ્યાન રાખો તો કોવિડ છે કે કોઈ બી અત્યાર સુધી આપણે દુનિયાની વાત કરીએ, કેનેડાની વાત કરીએ તો મિઝલ્સ છે, રૂબેલા છે કે મેનેન્જાઇટિસ છે કે એવા ઘણી બધી બીમારીઓ છે જેની સાથે આપણે લડી ચૂક્યા છે. આપણે એની પાસે અત્યારે વેક્સિન છે અને એટલે એ બધી બીમારીઓથી લોકોની મૃત્યુ થતી નથી અને બહુ ઓછું સંભળાય છે. એવું જ અત્યારે કોવિડમાં છે કે તમે એવું ના કહી શકો કે ડોક્ટર એ પોઝિશનમાં અત્યારે નથી કે તમને એનો જવાબ આપે કે ભાઈ આ ક્યારે બધું પતી જશે. અને આ બહુ મોટા લેવલની વાત છે. એટલે આપણે અત્યારે ખાલી બીસી પર ફોકસ જો કરીએ કે કેનેડા પર ફોકસ કરીએ તો અત્યારે આપણું ધ્યાન એ હોવું જોઈએ કે આપણે લોકો વેક્સિન લઈએ, બંને ડોઝીસ લઈએ અને પછી આપણે ટ્રાવેલ કરીએ. અત્યારે જો અહીંના લોકો વેક્સિનેટેડ હોય અને બહારથી કોઈ કોવિડ લઈને આવે તો આપણે એવી ક્ષમતા ધરાવીએ છીએ કે આપણે એને લડી શકીએ એની સાથે. કારણ કે જો આપણા બધા લોકો વેક્સિનેટેડ હશે તો તમે એ લોકો સાથે કે એ લોકો જે સ્પ્રેડ કરશે કે જે એ લોકો ફેલાવશે એનાથી તમે બચી શકશો. એનાથી વધારે આ સિચ્યુએશનમાં બીજું કંઈ આપણે કરી શકીએ એમ નથી. In terms of your other question, Yes. the other question. So basically, સવાલ પૂછવામાં આવે છે કે 2 વેક્સિન લઈ લીધા હોય અને આપણે સેફ છે કેનેડામાં કારણ કે આપણા નંબર વધારે છે, પણ આપણે એવા દેશમાં જવું હોય, ગ્રીસ છે કે ઇન્ડિયા છે કે આફ્રિકા છે કે ત્યાં બધાને વેક્સિનેટ મળ્યું નથી, તો કેટલું સેફ છે? So we have taken people across Canada, considering population is less over here as compared to countries like India or China or Greece or whatever. So if we have taken both the doses and they have not, is it safe for us to travel to those countries where the number of people vaccinated are less as compared to Canada? So a vaccine does two things. It provides personal protection against the disease, and it provides a population level protection from the disease sort of transmitting between people who have been vaccinated. So when we are all vaccinated, I'm pointing to the people in this room, when we are all vaccinated in this room and some COVID comes in here, it's blown in through the fans or something, we are at very low risk of getting ill personally, or one of us getting ill and transmitting it to other people. But if I was the only vaccinated person in this room, and they all got sick from COVID, I would be more exposed. I'd be more exposed because I'd be exposed to every single person's COVID in this room, not just one person. And no medical device, no medical procedure is 100%. So all our vaccines are 70 to 90% effective, which is very, very good for a vaccine. But it's not 100% for every individual out there, right? So if I go into a room full of COVID with 2 doses of vaccine, I am much, much, much safer than I would be with no vaccine, but I can't make any guarantees that I'm 100% safe. But if I go into a room full of everyone vaccinated with COVID vaccine, I'm again
much, much, much safer because they all have a smaller chance of having COVID and I have a smaller chance of having COVID. So I'm not in a position to guarantee anybody's safety, but I can try to, explain the risks and benefits. If you travel to a country where there is still a lot of COVID, that's where you go back to your hand washing, your mask wearing, your distancing, and all those other protective behaviors. You're not going into crowded areas, not going to sort of parties or weddings or big events, and all those things that we had to do here before we had vaccine on board. So those are still all good public health measures when everybody's susceptible in the population. Now that most of us are vaccinated and I'm safe and all the people in this room are safe, that's why we can relax things a little bit more. Again, COVID won't go away completely, but we can go out there and do our regular behaviors with a lot more confidence. So, Sorry. yeah, that's okay. So for travel, તમારે travel નો જે question હોય કે તમે એવી countryમાં જાઓ કે એવી જગ્યાએ જાઓ જ્યાં આગળ જે લોકો vaccinated થયા છે એ ઓછા છે. તો એ માટે એ ખાલી સમજાવવા માટે ડોક્ટર એવી રીતના સમજાવે છે કે સપોઝ આ રૂમમાં અમે બધા બેઠા છીએ અને અમે બધાએ એક ડોઝ લઈ લીધો છે, એટલે કદાચ બી અહીંયા કોઈક સ્પ્રેડ હોય કે કોઈકને થયું અને અમારામાંથી કોઈ બી એના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યું તો અમને બધાને કોવિડની અસર થતા વાર લાગશે કારણ કે અમે બધાએ વેક્સિન લીધેલું છે. પણ જો અમારામાંથી કોઈએ ન લીધું હોય તો એ વ્યક્તિને એ અસર વધારે કરે કારણ કે તમે વેક્સિન નથી લીધું. એટલે તમે જ્યારે એવી જગ્યાએ જાઓ જ્યાં તમે પોતે વેક્સિન લીધેલું છે પણ તમે એ બધાના કોન્ટેક્ટમાં આવો જે લોકોએ વેક્સિન નથી લીધું તો તમને એની અસર થવાની છે. એટલે તમે એવી જગ્યાએ જાઓ જ્યાં આગળ જે લોકો રહે છે એ લોકોમાં વેક્સિન હજી ઓછા છે તો તમારે વળી પાછા જે આપણે વસ્તુઓ કરતા હતા કે વારે વારે હાથ ધોવાના, તમારે ભીડવાળી જગ્યાએ નહીં જવાનું કે તમારે માસ્ક પહેરી રાખવાનું કે તમારે જે આપણે ડિસ્ટન્સ રાખતા હતા કે ભાઈ દૂર દૂર ઊભા રહેવાનું, એ બધું તમારે વળી પાછું બધું જ કરવું પડે તમે એવી જગ્યાએ જાઓ તો. એટલે અત્યારે એ હિતાવહ છે કે તમે એવી જગ્યાએ ન જાઓ જ્યાં આગળ બધાને વેક્સિન નથી મળ્યા. અહીંયા આગળ તમને જે અત્યારે છૂટ મળી છે એ કારણ કે અહીંયા આગળ વધારે લોકો વેક્સિનને લઈ લીધું છે. દરેક વેક્સિનની અસર જે રેશિયો હોય કે જે ટકા હોય એ 70 થી 90% અસર કરતું હોય. એટલે 100% તમને કોવિડ નહીં જ થાય એવું કોઈ કહી શકે એમ નથી. એટલે તમારે એ સમજવું પડે કે અત્યારે જે આપણે કોવિડ વેક્સિન લઈ લઈએ તો તમે 70 થી 90% વચ્ચે સુરક્ષિત છો, પણ 100% તમને નહીં થાય એવું અત્યારે તમને કોઈ ન કહી શકે. પણ એ તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો કે જો જરૂર ન હોય તમારે કોઈ બી એવી જગ્યાએ જવાની તો તમારે જ્યાં છો તમે ત્યાં હમણાં રહો. ધીરે ધીરે જેમ જેમ લોકો વેક્સિનેટ થશે એમ એમ બધી વસ્તુઓ પાછી નોર્મલ થઈ જશે. બીજો સવાલ પૂછવામાં આવે છે કે કોવિડ વેક્સિન લીધો હોય બંને શોટ તો ક્યાં સુધી આપણે સેફ છે? So the next question is, what is there a validity of the COVID shots? Like if you've taken both the doses, for how many years you are protected against COVID? That's a really good question. I don't have a good answer to that question because we've only had COVID vaccine for 6 or 7 months or however long it's been. However, the studies are showing a very strong immune response. And it's not waning. So the people who were vaccinated back in January or in those very early trials, evidence is showing that their immunity is still very strong. So that's an excellent sign. It indicates we may not need regular booster shots for the COVID vaccine, but nobody knows that for sure yet.
So that advice may change as we learn more. But right now, I think we're all actually very pleasantly surprised, if I could say that. Sort of, we're getting very good news from some of these early studies about how strong the immunogenicity of this vaccine is and how protective it's turning out to be. સો એ સવાલ જે પૂછ્યો છે કે ભાઈ કોવિડનો જે શોટ છે એ કેટલા વખત સુધી ચાલે, એનો અત્યારે સચોટ જવાબ આપવો અઘરો છે. કારણ કે કોવિડને આવે જ 6 મહિના જેવું થયું છે. હજી બધા સાયન્ટિસ્ટને બધા રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે, સ્ટડી થઈ રહ્યું છે. પણ એ વસ્તુ સારી છે કે જે લોકો પર પહેલા આ કોવિડના વેક્સિન જે લોકોને આપ્યું હતું એ લોકોની ઇમ્યુનિટી અત્યારે ઘણી સારી છે. એટલે એક્ઝેક્ટ એકદમ એ કહેવું કે ભાઈ આ કેટલા વર્ષો કે કેટલા ટાઈમ સુધી આ વેક્સિન ચાલશે કે તમારે વચ્ચે બૂસ્ટર લેવું પડશે કે નહીં, એનો જવાબ અત્યારે અમારી પાસે નથી. પણ જેમ જેમ આપણે આગળ જઈશું એમ આપણને ખબર પડશે કે આની અસર ક્યાં સુધી છે. અને કદાચ એવું બી થાય કે બૂસ્ટર ના લેવું પડે, એવું બી થાય કે લેવું પડે. પણ અત્યારે આપણે એ કહી શકવું અઘરું છે કે આ ક્યાં સુધી ચાલશે. થેન્ક યુ. સો હમણાં ડૉક્ટર ઇંગ્રિડે વાત કરી કે અમુક દેશમાં તમે જાઓ તો તમારે પ્રિકોશન્સ લેવા પડશે, જે પહેલા આપણે લેતા હતા. અમુક દેશમાં લઈ લીધા છે અને અમુક દેશમાં નથી લીધા. તો આપણે ટ્રાવેલ કરવું હોય, જવું હોય તો કયો દેશ ચૂઝ કરવો એ કંઈ ઇન્ફોર્મેશન મળે? કે ધારો કે મેક્સિકો જવું હોય કે ક્યુબા જવું હોય કે તો કયો દેશ સેફ છે ને કયો નથી, એ ક્યાં ઇન્ફોર્મેશન છે કે મળે એમ છે? So what the question is that related to travel again, is there any source or any government site or any website which tells us that okay, these are the countries where the people are vaccinated and they are safe to visit, like say Mexico or Cuba or any such countries? So is there any source which tells us that these are the safe countries to visit and these are not safe to visit? That's a very good question, actually. I don't think we're at that point yet in terms of COVID spread and COVID vaccine. I do know that, there's a system to create and distribute travel advisories and travel alerts. But I think at this point, the idea of traveling is still a bit new as it relates to COVID. I do understand some countries have already decided what their limits around travel or vaccine or quarantine, etc. might be. But I don't think that's necessarily true for every country right now. So તમારે જો આવી રીતના ટ્રાવેલ કરવું હોય તો કઈ જગ્યાએ તમે જઈ શકો, કઈ જગ્યાએ ન જઈ શકો, એ અત્યારે એવું કોઈ આપણી પાસે જગ્યાઓના નામ નથી કે ભાઈ આ જે દેશ છે કે આ જે સિટી છે એ તમે જઈ શકો કારણ કે ત્યાં નંબર ઓફ જે લોકો વેક્સિનેટેડ થયા છે એ વધારે છે કે આ જગ્યાએ ઓછા છે. કારણ કે હજી આપણે કોવિડથી ડીલ કરી રહ્યા છે. હમણાં જ આજે બધી બાંધછોડ થોડી થઈ છે. એટલે અત્યારે એ કહેવું અઘરું છે કે તમે આ દેશમાં જાઓ અને આ દેશમાં ના જાઓ. પણ જતે દિવસે કદાચ એ તમને ઇન્ફોર્મેશન મળી શકશે. We probably have time for one, possibly two more questions. Are there any more questions online? આપણી પાસે અરાઉન્ડ 1 કે 2 સવાલોનો હજી ટાઈમ છે, એટલે કોઈને જો કોઈ સવાલ હોય તો એ હજી પૂછી શકે છે. માફ કરજો, ટ્રાવેલનું છે, બધા છૂટ મળી છે તો બધા ઉડતા પંખીની જેમ જવાના તૈયારી કરે છે. તો શું કરવું? બધા રાહ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે પાંખ મળી છે, ટ્રુડોએ પાંખ આપી છે તો ક્યારે આપણે ઉડી જાય. બરાબર ને? Yeah. So the question is, now that the travel restrictions are easing up,
So people are like now getting excited and then they want to travel, they want to go out of Canada. So what to do about that? Well, I think it's important to recognize that there's actually, even all throughout COVID, there has been a lot of travel happening. The travel for essential reasons covers, many essential reasons, and travel has been happening. We are now getting closer to traveling for pleasure and leisure again. I've lost the thread of the question here. Was it about the risk? Like, what chances are they? Like, how long do we have to wait before we can travel freely or Like without any restrictions or Restrictions. without worrying about the outcome of traveling for leisure or pleasure? or Yes. is it safe without further research or anything? Well, I do wish I had a crystal ball. And I do think it's important to remember that safe is going to differ from person to person. It's going to depend on your health status, your vaccination status, where you're going, and what you're planning on doing there. So I do think that we're entering a new phase of COVID awareness or COVID sense, where it's becoming more and more of a personal risk assessment for an individual to decide what feels right to them under the circumstances. Again, elderly people may be more concerned. People with serious medical conditions may be more concerned. Families with really young children may be more concerned. Some people's priorities may be travel above anything else, and other people's priorities may be safety from COVID trumps that. But we're now in a position where we're able to start to make those choices for ourselves and to take on some of that risk personally, as opposed to having the various sort of governments and public health officials like myself making those decisions for the entire population. So that's a good place to be moving into, and it's vaccination that's got us there. But as I said earlier, we will have COVID and COVID risk with us for many more years, and I can't quite predict the number on that one, but certainly for the next 2 or more, that personal decision making will want to take some aspect of COVID into account. So ટ્રાવેલ માટે જે ક્વેશ્ચન્સ આવી રહ્યા છે કે હવે જ્યારે ગવર્મેન્ટ થોડુંક આપણને અલાઉ કરી રહ્યું છે કે ભાઈ તમારે ટ્રાવેલ કરવું છે, તમે જઈ શકો છો, એટલે એ હવે જે નિર્ણય છે એ દરેકે પોતા માટે લેવાનો અત્યારે ટાઈમ આવી ગયો છે. કારણ કે ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝ કે એ તમને એ લોકો રોકી નથી રહ્યા, કારણ કે દરેક માણસની જરૂરિયાત અલગ હોય છે. કોઈને ટ્રાવેલ કરવું જ હોય છે, કોઈને એવું જોઈએ કે ભાઈ અમે અહીંયા સુરક્ષિત રહીએ, બીજું બધું પછી થશે. તો એ હવે પોતાના પર છે કે તમારે કઈ રીતનું, તમે ક્યાં જવા માંગો છો, તમે ત્યાં જઈને શું કરવા માંગો છો, ત્યાંની સિચ્યુએશન કેવી છે, તમે અહીંયા પાછા આવશો પછી તમારી કન્ડિશન કેવી થવાની છે, અને વેક્સિન તમે લીધું છે, તમે નથી લીધું, તમે જ્યાં જાઓ છો ત્યાં કેટલા લોકોએ લીધું છે. એટલે બહુ જ બધી વસ્તુઓ અત્યારે તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. કોવિડ વસ્તુ એવી છે કે જે 6 મહિનામાં કે વર્ષમાં જતું નથી રહેવાનું, એટલે આપણે એ તૈયારી તો રાખવી જ પડે કે પાછા કદાચ રિસ્ટ્રિક્શન આવી બી શકે જો આ વધે. પણ અત્યારે જોતા એવું લાગે છે કે જેટલા લોકો વધારે વેક્સિન લેશે તો કોવિડને તમે માપમાં રાખી શકશો. પહેલા જેમ કીધું એમ રોકી નહીં શકો,
પણ તમે એને માપમાં રાખી શકશો અને ધીરે ધીરે બધી વસ્તુઓ ખુલશે. પાછે આપણે જેમ પહેલા રહેતા હતા એમ થઈ જશે. પણ અત્યારે એ કહેવું અઘરું છે કે ભાઈ તમે આવું જ કરો કે તમે આવું ન જ કરો. હવે ટાઈમ એવો છે કે દરેક માણસે પોતાના માટે, પોતાના ફેમિલી માટે ડિસિઝન લેવાનું અને પછી એનો જે બી રિઝલ્ટ હોય તો એ તમારે એ જોવાનું. So thank you very much for joining us today and for coming with your questions and for taking the time to get the information. I do hope many, if not all of you, will drop in for your first dose if you haven't done so already, or get your second doses booked. There's a lot of information on our website about where to get vaccinated and additional information on the various pros and cons. Thank you so much, Dr. Ingrid and Julie, on behalf of the audience and the guests we have on there. A lot of questions have been asked and a lot of clarity has been clarified. Thank you so much. Thank you so much. So, જે બી તમે જે બી અત્યાર સુધીના સવાલો પૂછ્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જે લોકોએ વેક્સિન લઈ લીધું છે, ફર્સ્ટ ડોઝ જે લોકોએ લઈ લીધો છે, તમે પ્લીઝ જઈને સેકન્ડ ડોઝ બુક કરાવો. જે લોકોએ એક બી નથી લીધા, તમે વેબસાઇટ પર જાઓ, તમે ફોન કરી શકો છો. પણ જે બનતું હોય એ તમે કરો. જેટલું તમે વેક્સિન લેશો એટલું તમે વધારે સુરક્ષિત થશો. અને તમારે જે બી બીજા કોઈ સવાલ હોય તમે ઓનલાઈન જઈ શકો છો, તમે પૂછી શકો છો. અને બસ વેક્સિન લેવું એ અનિવાર્ય છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો આવવા માટે. Thank you. Thank you, Vedana. Thank you.